Fancy a life of treasure hunting? Cyrodiilic Collections needs you! Do you like treasure? Come explore the swamp with Cyrodiilic Collections! Are you an adventurer? Oh, have I got an adventure for you! Did you bring more wine? Oh, hello there. Always a pleasure to see a new face. Welcome to Lilmoth, the festering jewel of Black Marsh. Argonian words, not mine. Doesn't strike me as all that festery, but I know the most worthy kind of expedition. A journey into the distant past. Well, not the literal past, I mean. That would be crazy. We're exploring one of the Argonians' ancient Zanmir pyramids to find a priceless relic. Oh, to preserve it for future generations, of course. So much of the Argonians' unique history has been lost. With your help, we can pull this antiquity out of the mud and share it with the world. Discovery, adventure, what could be better? You've made a great choice in joining us, friend. The other members of our expedition have already gathered near the western gate. I'll be along shortly. Just need to check on a few things. This is exciting, right? Oh dear. Where are my manners? I apologize. My name is Bamia Mercius, or Bamia speaks with round tongue to the locals. I'm Cyrodiilic Collections' chief antiquarian here in Murkmire. Oh, so you're that adventurer she mentioned in her letters. What a welcome coincidence. Concordia has been invaluable to the effort. One day, I'll finally convince her to visit. Oh, just over 3 years at this point. I'll admit, it takes some getting used to, but once... Ow! Oh, sorry. Once you settle in, you'll never want to leave. Well, I do know a little something about how to get along here in Murkmire. The first thing I'd suggest is making connections with the local tribes, the Wasik Halil in particular. Sorry, I slip into gel sometimes. The Argonian tongue, the locals say I'm a natural. Anyway, the Wasik Halil are also called the Bright Throats. They're quite friendly. Artisans mostly. Clever traders too. Very good friends to have in a pinch. Most of the Murkmire tribes are cagey, but polite. There is one tribe I'd avoid though. The Deadwater tribe, or the Nagakor. They're Nagas, a strange breed of Argonians with a very prickly disposition. They don't like outsiders, not one bit. Doing your research, huh? Excellent. The local Argonians call it Ishtaj Thitithil Met, literally the exact egg cracker. Evocative, right? We just call it the Ishtaj Zanmir. I have it on good authority that we'll find the Kajinjat crystal inside. Apparently, it was vital to some kind of ritual, but that could mean practically anything. According to my research, ancient Argonians performed rituals constantly, large and small. Even so, this crystal clearly deserves a place in our... Oh, most certainly. Jewelry, idols, who knows? We sell some of these more common items to private collectors. Not for a profit, mind you. Just enough to keep the operation afloat. For the most part, no, they don't. The Argonians here in Murkmire, they don't see things the way we do. When we first arrived, I tried to include the locals in our work, to get their... Fine, I guess. But the truth is, the Argonians just don't care about their history all that much. They live in the now. Past, future, those concepts are totally foreign to them.
Good day, traveler. Is there something I can help you with? Is it that obvious? Yes, I am. Well, no, not really. I've come to ask Sulakish, a former agent of the Shadow Scales, to help arbitrate a dispute. But speaking to an assassin, even if you don't mind, to introduce the issue, if nothing else. The dispute is between Nurhe and Pahisa, who both claim rights to a nearby salt rice farm. Thank you, Nico. You've at least given me time to work up some nerve. And please, be mindful to show Sulakish only respect. It would be best not to invoke her anger, given both defendants claim inheritance of a salt rice farm previously owned by the now deceased Kimaru. Nurhe, a local trader, claims the farm as collateral for debts owed. Pahisa, egg-sister to the deceased. The Saxleal of Murkmire don't exactly have laws as understood by outsiders. Small disputes are handled by an arbiter of both parties' choosing. This could be anyone. I worked for Kimaru for several years. As a neutral third party with an interest in the farm's well-being, I volunteered to arbitrate. Unfortunately, I worked for Kimaru and her alone. While Pahisa was present, she did little to help the farm. I barely even spoke to her before this dispute. Simply put, the Shadow Scales are an order of assassins that have been present in Blackmarsh since time immemorial. Among the Saxleal, they are both feared and respected. Sulakish is The Shadow Scales serve Blackmarsh in many ways. Their role in our society is much more nuanced than mere killers. They help keep the natural order of things. I don't believe so. Their order may be secretive about their practices, but I doubt many are so open about their judgments. However, No need to come any closer, stranger. I can hear you just fine from there. Ah, such a sweet sound. As they say, silence is the music of Sithis. You have my attention. Is this about Chukzu? I've heard him pacing for an hour or so and suspect he seeks my judgment. As I thought. Very well. I'll need evidence if I'm to properly judge. Speak with the two claimants, Nurhe and Paheza. Seek their truths, yes, but also their lies. Both will help my decision. The midge lingers. Do you seek anything else? Naturally. Speak. Right to the point. Tell me, how old do you think I am? Oh, I like you. Yes, I am very old. With age came the loss of my vision. Now I honor Sithis. We are ones born under the shadow, trained as assassins and given over to the Dark Brotherhood. Those of us fortunate to live long lives, however, must learn to serve Sithis. Many think of death as an end. This is only partially correct. Death is also a beginning, a cycle turned again. The Shadow Scales see this more clearly than most. Disputes stem from a refusal to accept change. This creates stagnation.
A stuttering tongue cannot be trusted to say what must be said. Sometimes the words can be coaxed into being. Right to the point. My, what a charming little liar you make. I'm much older than that, of course. When my eyes began to fail me, Your eyes are as lovely as muddy puddles found deep within the swamp. Oh, Galish, such things you say. Your voice is more beautiful than the croaking of a bosa saddle. Oh, stop it. You're going to make me blush. Together we would hatch many eggs so large and robust that all would be in awe. Are you saying what I think you are? Become my Uzith Biko, werewolf. The bonding ceremony awaits. Of course. Oh, Galish, you've made me so happy. Ah, fresh meat. More gold for Sadaza when you die. What do you want? That sniveling little slug. Chuksu was supposed to handle this himself. Well, what more do you want to know? The farm was my ex-sister's, so it belongs to me now. A fair claim by anyone's standards, I would think. No. But why would she need to? Of course she would want me to have the farm. All I want is to sell the damn place and move on with my life. Look, it's all I have left. That and Kimaru's grave stake by the docks. Her memorial, of course. When a Saxley dies, their lives are honored with the carvings on their grave stakes. If you're so curious about who my sister is, why don't you go look for yourself? Hey, Have you heard that Seal Building Collections intends to obtain the Golden Skull? Up two, dog toads, and watch your step. This pier is made from wicker and prayers. I've no time to chat. It is a busy day, and I need to make sure this shipment is off before the next tide. Take your business elsewhere. The Shadow Scale? I see. My claim on that farm is as watertight as my trading vessels. Kimaru, may she be at peace with the Hist, owed me several debts before she departed. That farm acts as collateral. It is as simple as that. We were business associates. I would buy her salt rice crop and sell it in far-off Central. The cats like to put moon sugar on it. When Kimaru fell on hard times, I offered a loan. Unfortunately, she died before it could be repaid. That skooma adult Kuda couldn't tend a crop if her scales depended on it. She may be Kimaru's egg-sister, but she cares nothing for that salt rice farm. It would be run into the muck before the next season. Of this I have no doubt. As the Dryskins would say, an idiot. You have but to speak to Pahesa once to see the truth in my words.
далеко отправлено. What's taking you so long? Alright, that should do it! Play, now! Strike the wall, and you gain 1 point. Unless it's raining, of course. And then you are awarded 2. The game is lost if the ball passes through the highest hoop. Unless the moons are both more than halfway full. I just don't get it. What kind of game has this many rules? How do you remember them all? I could be spending this time practicing. Instead, I am forced to help explain such simple rules to this. I could waste seasons with this Kuda, and still he would never learn the ways of Tibahatse. Dryskins call it hip and tail ball. 2 teams of 5 pass a ball with only their hips, elbows, or tails. When the ball hits the opposing team's mud wall, a point is scored. 1 hoop is 30 hands high, the other 50. Hit the ball into the lower hoop, and your team is awarded 3 points. Hit it through the upper hoop, and the game... Well, the basics of the game are, yes, but without knowing all the rules, one can never hope to truly... If you are so willing, then by all means. I can't do it. Just can't wrap my head around how this silly game is... It's this hip and ball game. I've tried to understand it, but there's just too many rules for me to follow. I don't want to play without even knowing the basics. Say, you seem like a reasonable sort. Perhaps you know a little something about this sport. Just the most important rules, plainly spoken. Aha! All right. All right. So, hitting the wall earns you 1 point. The lower hoop earns you 3 points, and the upper hoop ends the game. Isn't that right? Finally, he gets it. Very well, then. We will explain the other rules as we play. Perhaps that will be easier. If only you would arrive every time a dry skin wishes to play our game. How wondrous. Now we are stuck with this Kuda for who knows how long. At least he does not wish to play T-Bag. I finally get it! All I needed was for someone to...
You will find no bright throat feasts here, but there are lingering comforts. Miss me?
clear the way. Do not be a limp fish. You did right coming to me. I sense there are more coils to this snake than a mere property dispute. Thank you for all your help. I now see my fear. Welcome back. Your footfalls have a very peculiar quality, did you know? You bear much weight on your shoulders. And from what Chuksu has told me, she also plans to sell the farm, most likely to pay off the debts she undoubtedly has with such a habit. And so it all comes together. Paheza steals from her egg sister to pay off her debt to Nurhe. The salt rice farm suffers as a result. The answer is now clear. The two parties must meet. Acquire oil from both a mature bog willow and a perfumed snapper. You must keep these oils separate, of course. It is a shadow scale custom. The oils help separate those who cling from that which they cling to. In this case, a dispute which has lasted far too long. Have both Nurhe and Paheza rub the oil into their scales and tell them to meet at the town's entrance. There, in Murkmire, the decision of a shadow scale is absolute. Chuksu may have sun-blessed intentions, but one cannot merely ask and... Though the Saxleal generally choose to live in tribes based around Strike quick and true. You're here. Thanks for asking. My esteemed Biko, I'm sure you come with good tidings. After all, my claim is as strong as the roots of the hist. What? Rub oil into my scales, whatever for? Negotiate? Is the matter not settled? All right. I'm not foolish enough to go against the Shadow Scale's command.
Good luck getting Pahesa to even bother attending. Or even speaking her case coherently, for that matter. Oh, not surprising. We wrote a lot of letters to each other. Pahesa would often conduct business on behalf of her egg sister. Just what do you think you're implying? You listen to me, mudfish, and you listen well. My business is all above board, and I do not give one lick of a toad's backside what you think you found. Off we go. Yeah. Yeah. Have you heard that Zero Dilla Collections managed to obtain the Golden Skull of Yeah. Your eyes are as lovely as muddy puddles. You again. Here to tell me the Shadow Scale's judgment, are you? Negotiate? With that spineless Kuda? Fine. Besides, it's about time that someone put Nurhe in his place. There's no doubt that this Shadow Scale... What's this? Smells like perfume. I'll do as the Shadows... Finally. A chance to put Nurhe in his proper place. I hope the Shadow Scale makes him eat his tongue. And I hope he chokes on it. Oh, so you finally caught wind of the truth, did you? Nurhe's the whole reason I'm like this, you know. Gave me my first bottle of skooma free of... What do you know? Who are you to judge me? It was different before, you know. I had a life. I had a family. And now I have nothing. Nothing but a muddy scrap of land that might let me finally move on from this swamp pit. Shut up! Just go away. I won't hear another word of this. You're lucky there's a Shadow Scale involved, or I'd burn down that whole farm just to spite you all. Yeah. Thank you both for agreeing to this negotiation. Of course. Far be it from me to deny the wisdom of a Shadow Scale. Oh, please. Let's just get this over with. Before we begin negotiations, I want the two of you to shake hands amicably to show your good intentions in coming here. What happened? What did you do? What was asked of me, I resolved their dispute. I entrust the farm to you, Chuksu. You do best to not disappoint me. By the hist, did you see that? They just touched and exploded. I suppose I can... And so the farm now belongs to one who is worthy of it. I'd much rather pass such judgment with my own hands. And so, I saw the needed resolution and acted accordingly. That is all. My rulings are always just, though not always. In the name of Sithis, I have brought about the needed change. That which hindered
has been removed. That which must be shall. May the Dread Father guide your blade. In the name of Sithis. Ah, to have the admiration of a midge. Should I be honored? Truly, you must be acquainted with many who... In the name of Sithis, it seems the midge dislikes my judgment. Weeds choke the garden, and so they are uprooted. The limb begins to wither, and so it is cut away. A sacrifice, perhaps, but it would not have been the shadows. I think I have to lie down for a moment. And after that, it's off to get the farm. Though the Saxhleel generally choose to live in tribes based around a history, Lilmont is a merchant town with no true leadership. You have seen my postings. Word of Zul Motas staked across Murkmire with dagger and nail. I reveal the obvious. They are hunts for death, or rather deadly things. My truth, Varo Hosidius, keeps up on our needs as well. Come to either of us, and you may join those who seek out death. Death comes in many forms, monsters chief among them, no matter the number of legs. What you face depends on the needs of the Nagakur. No matter part of Cyrodiilic collections, a warrior past his prime, brokers jobs in Lilmuth now. He gets his cut for those he sends my way, regardless of whether they survive. Good. I reveal the Zulmota each day. You gather your warriors, do as I ask. I offer a test of spirit and skill that will push you to your limits and perhaps lead to your swift. Go to the Echoing Hollow, far across the land. In that secluded bog, the rare night bloom vine grows like wheat. One of Murkmire's mire gaunts. It's a huge, lumbering creature we call walks like thunder. Very strong, very dangerous. You still here? The task will not complete itself, Ojel. I reveal an embarrassing truth. No, the Nagakur despise outsiders, but a good hunt. I respond with truth. No one knows. Mire Gaunts have been here as long as Argonians. Maybe longer. Some think they are the wrath of Mire Gaunts are part of the land. Strike one down, it comes back later, like stinkweeds or swamp grass. Besides, I do not expect you to kill. I tell you a secret. Our egg tenders and tree minders use night bloom vines for a variety of purposes, none of which famine, sickness, strange weather, swarms of insects. One of those calamities, maybe all of them. Who can say? I am not an egg. Need someone with no fear and a strong back. That you? Not from around here, I see. Don't know why you'd come to this hole,
but I'm guessing you're looking for an opportunity. Might have one. Got a lead on some ancient Argonian texts preserved at the Teeth of Sithis. Problem is, the temple got overrun by blackguards recently. Whatever those scum are doing there, it won't involve keeping old tablets from crumbling to... You're catching on. If you can get past the blackguards and bring those texts back in one piece, there'll be a... That's all I've got for you. If you want to know more about what you're getting into, you can talk to my source, a local by the name of Soli. Whether her information is good, I can't say. But she's a member of one of the local tribes, Black Tongue, I think. Has a powerful interest for all this Sithis stuff. Kind of off-putting, but it works in our favor. Like I said, if you really want to know, outlaws who make their living out in wilderness by preying on travelers, looting and the like. They aren't so much a unified force as a loose collection of gangs with common ancestry. Sons and daughters of escaped prisoners, for the most part. Money, I guess. Must be something at those temples they think is worth the effort. Been stealing Argonian antiques a lot lately. Real pain in our asses. Must not have found what they're looking for, or they'd have split long ago. Your eyes are as lovely as muddy puddles, found deep within the swamp. You meet my gaze. Unusual. The sacred texts, beliefs of the elder ways fading further from memory. But they were on display in the sacrificial chambers before the temple was overrun by the blackguards. I cannot say if they were moved by the caretakers, plundered or shattered to pieces, but I trust you will find them. Why do the blackguards do anything? They are driven by whim and desire, though the ones who occupy the teeth seem more like rabid dogs than raiders. Perhaps the call of Sithis the Destroyer has whipped them. The temple has not bared its fangs for centuries, but do not doubt it.
book for travel is well worth the pack space. Shame they're so heavy. I like reading too, you know. Привет, Сергей. Never need an excuse to get me something. Где FIFA? Не постоянно же FIFA буду играть, я все чередую. Я же недавно стримил менеджер 2 сезона. Я уже объяснял, если идет какой-то текст, я не отвечаю ни на что, потому что я читаю, и если кто-то хочет, тоже может читать. Диалоги я тоже не разговариваю. Так, этого босса я еще не бил. Я звук проверил вообще. Я звук проверил вообще. Угу.
Это пиздец. Он еще отхилился на 20%. Бля, я вот просто, че он так хилится, это пиздец, как его соло убивать? Ну, у Монополара и так самый слабый урон в игре. Ну, не просто не перебить его хилку. Бред полный, блин. Ну хорошо, челик прибежал. Но я впервые этого босса бью. Просто, блять, урона не хватит на все. Ну, во-первых, у меня, когда я его бью даже зубочисткой, нету... Ну, там написано, цель не восприимчива. Ну, пара скиллы такие, блин, что он вообще не дамажит. Только мобов. Ну, только когда ниже 50%, да, добивалка будет дамажить. А добивалки нет, бесполезное говно. Should fetch a fair fetching price. You swit! Yeah.
her thralls? No, you do not smell like them. Quickly, you must help me. I only barely escaped her clutches, but my root sisters and brothers were not so lucky. Every moment we delay will be measured. Shuzotse devours the sun, high priestess of the teeth. She has many names, all of them spoken softly. She has returned from dusk to reclaim her temple, and we are the offering she makes for Sithis'. Yes, what blood she does not drink is spilled on the altars of the temple. For what purpose, I do not know. The priestess holds them in the teeth of Sithis. Use the tunnel beneath the waterfall to reach the Zanmirs on the ridge above. We will regroup at the top of the western Zanmir. I only know that we were kept in the chambers beneath the twin Zanmirs. If anyone is still alive, that's where they will be found. Be cautious. We were custodians of the teeth of Sithis. Though it does not serve the same purpose it was built for, it is no less sacred. When the pitiful souls under the High Priestess's sway came to defile it, we resisted them, but her power was her way is the old way. From before the fall, we were less mindful of the cycle of change and gave only to the void. When the Hist revealed the true path to us, she chose to break the branch of her bond. It is. The tale of Shuzolse's betrayal and fall is a reminder not to stray from the guiding boughs of the Hist. I thought the lesson was embellished for effect, but it seems the only exaggeration was her demise. The story said she was cast down and entombed far from the roots of the Hist, never to return. But every spine on my body tells me the twisted creature that bathes in the blood of my fellows is Shuzolse. A wonder from before dusk, built high to cast Sithis' long shadow over the land. A reminder that Sithis is always looming, waiting to return us to nothingness. The old ways were flawed. Many saw Sithis as destroyer, but not as... The old ways sought to appease Sithis, so it might spare us from destruction. In our ignorance, we struggled against its will, like the muck we built upon until we neared collapse. It would have swallowed us if the Hist hadn't shared their wisdom. That Sithis is not only destruction, Sithis is change. Sithis tears down the old so that the new can grow. So we learn to flow with the river instead of struggle to alter its course. Tired of walking anyway.
find the buoyant homages. Alright, let's try for mummy. Genre. I'll have to remember that. Bringing a book for travel is well worth the pack space. Shame they're so heavy.
You come to drain the sap from me again, but I have little left to offer your master. When the last of us are bled dry, it will be you who quenches her endless thirst. It does not matter. We are too entangled in the rotting roots of our past to flee from it. They have spread far and wide, unnoticed beneath the surface, and now that they have broken into the light, it is too late. So what would you have me do? Don't like your odds. Can't get enough of this fine vintage, huh? Well, you're cut off. Come any closer and I'll bash your fangs in. You got out? Slippery skink, that one. Well, what are you waiting for? Set me loose, so I can give these bloodsuckers a good thunk right in their pointy teeth. Нет! Бля, я думал, сейчас упаду. Вообще, вот эта подсветка сундуков прикольная. Я пользовался раньше только модом, но вообще не понимаю людей, которые и вручную еще открывают сундуки, плюс еще можно и подсвечивать. Почему они без этого все делают, особенно в данжах, блять, вручную все там копаться отмычками. Это все делается одной кнопкой. So far, yes. I found nothing in the eastern Zanmir but the priestess's thralls and the reek of mingling blood. Whoever was there has already been taken to bleed on the temples. She will find others. Before the fall, Shuzaltse drenched the teeth of Sithis with sacrificial blood from dawn to dusk. As the thing she has become, her need is greater now, and so is her power. I can feel it coursing through this temple. Like the blood spilled here begins to pulse through dead stone. The beating of this temple's heart is slow, but it echoes through the void. She is calling to Sithis. We cannot. I fear what Shuzaltse has begun may not be undone by her death alone. We must stop her ritual and forever silence this temple to the old ways. Destroy the altars. Only then can we be certain the High Priestess will not get what she wants. They have stood too long already.
They stand for a Sithis that is no longer or never was. It seeks change. Whether that change is good for us is for it to decide. Shizotse was not cast down for simply clinging to the old ways. She forsook this world. Her prayers of appeasement became invitations for destruction. I believe she has to cast this world into darkness, to see the Hist wither and die, to sow destruction. Shizotse returned from beyond the grip of death for this purpose. Who knows what is within her power? Some may be faithful to her as a priestess of Sithis, but I think most fell victim to her power. After the Black Rose riots destroyed the prison, there would have been no shortage of outlaws wandering the swamps for her to prey upon. The Rose was built upon ruins, built upon ruins, built upon ruins. The Hist only knows what was buried beneath. But if anything was to stir Shizotse from her grave, the bloodshed of the prison riots would be it. I met you.
Куда попасть? А может потом выйдет навык будет. Won't be safe until we get aid from the tribes. So, I'm not going back? Give them a good bash ourselves? I would rather gather support in Lilmoth. Get some rest. Maybe a warm meal. I bet Sithis would want a bash. Right now, I am strongly considering it. The temple seems quieter, and the spines of fear and dread lie flat again. It is done, isn't it? Then the last remnants of the old ways have finally been shed, and the story of Shuzalse ends as it was always meant to. Shuzalse fought against tides of change longer than we can know. But in the end, the old always gives way to the new. May she finally find peace in the void. Though dead, the husk of the old ways still hangs over our temple. We three will go to Lilmoth and beseech the tribes to help Sithis cast off these remnants. If they're, then we were not meant to be there, and we will take our teachings elsewhere, another lesson wiser. May your struggles crumble. Many pass through the refuge. This is not a well-trod path. This quiet muck should stay undisturbed, save for the tenders. A secret place. A safe place. What you can see is only the surface. Below the cloudy waters, far, far below, is a place where all our tribes take shelter when for now. Every season, the tribes send tenders to keep...
a big family, you have to know how to scrap. Говоря, я не могу туда подниматься. Тоже книжка. Вот да, должен быть потом какой-нибудь скилл по сюжету. Let's ride. Yeah.
А, с того мне не дали табличку. А может потому что добил как раз я о мире? Да, теперь его нет. The wind carries you. I speak truth. I expected the mire gone to break your bones and leave your... Ogel, come here now. You've been gone a while. You find those tablets or just get... I do not miss hauling glorified bricks out of sinking death traps. Do miss the weight? Come work for Cyrodiilic Collections.
We pay for services rendered. There's no end in sight. Делики были до 6 утра, сейчас еще повторение деликов. Я же в каждой локации делаю все ачивки. Ну и потом уже после стрима просто доделаю за других чаров, что побыстрее. В итоге за 3 чаров будет, ну, 1,5 недели. No tasks for you. Come. I rage at marauding blackguards. They raid our land, attack our tribe. Now they place supply caches in the echoing hollow ruins. Enter the ruins and set fire to the supply caches. Also, kill the mire gom. You appear. Но мне до того же самого босса, я его в одиночку не убью. У меня дамага нет. Cyrodiilic Collections relies on the generosity of benefactors to fund our expeditions. Armor, specifically Imperial armor from the First Era. According... Ну, этот дал новую, получается, пещеру, а этот мужик, ящер, дал того же босса. Чего он не мог нового босса дать, второго? Тут 2 локации, 2 пещеры и 2 босса. Это мало. Ну так, во многих они сделали доп. Сначала я сдам дейлики на крафт, потому что чем раньше я выложу на продажу вещи, тем быстрее купят.
Goodbye, my friend. Free those Imperial soldiers from White Rose. They're the enemy.
May we speak? Hold! Speak to me before entering Mournhold, citizen. House? Здесь вообще ничего не выпало. Решение такой себе улов.
How scary. The Dread Lady described you well. Come and speak with me. А у меня две карты в одном месте. Впервые такое вижу.
Как это будет выглядеть, интересно. Trouble brewing here. Stay alert. Nice hole. Ну теперь как? Дергаться я не хочу, сразу оно не появляется. Welcome, friend. You are welcome to join us. Can never have enough of that. И как раз Дейлик на камне. Здесь снова Дейлики и тот же самый босс, а вот пещера будет уже другая. А, у меня еще и спала бронька. Хотя можно ее сейчас поднять.
Stick with me. In a big family, you have to know how to scrap. I hope you're watching. Сейчас буду пробовать через другой сет. Ровно почти нет. Какого-то уровня маленького. Ну, раз он отхиливается, пиздец. Один пиздец. Ебать, он отфилился.
Не, раньше нужно убивать, видимо, все-таки. У меня дамага нету даже. Вот темплар это, блядь, самый лучший урон в игре. Пиздец просто. Да, этот челик без меня бы его хер убил. Не, я бы убил, но надо просто ебаться с этими отхилами. Точно, ну, контролить, тогда нормально, просто, блядь. Я думаю, ну, нормальные ДД, они убьют и без этой темы. А у Плара урона нету. И вторая пещера. On dishonor. That matters more than stupid traditions. Kishi chose to save us. Beagle friend, over here. Will you speak with me?
Dry skin. Didn't I see you talking with the explorers from Cyrodiilic Collections? I have suffered shame for the actions of my ancestor. When the Imperial Ninth Legion marched into Murkmire, after my egg relative joined them, the Legion vanished. At long last, I believe I know where they disappeared to. Sophia, my egg siblings only care about the here and now. But I always believed that history was the key to exonerating our disgraced ancestor. I know we'll find something in the cavern. There have always been dark legends surrounding the Sophia Caverns, stories about a monster called the Wujuka. It is evidence that the Ninth Legion visited the cavern before it disappeared. Maybe even signs that the Imperials entered Sophia and never emerged. The Sophia Caverns were sealed by a rock slide in the distant past. Recent tremors, however, have opened a path into the caves. Gin Rajul was a renowned scout, well respected before the Imperials convinced him to help them. I'm certain they must have forced him, threatened him in some way. No spawn of our eggs could have been many seasons ago, when the Imperials first sent troops to our beloved swamps. The Ninth Legion terrorized the region. It marched from one end of Murkmire to the other, inflicting death and destruction along the way. I've gathered every song and story I could find that even mentioned the Lost Legion. After many seasons of travel and study, an obscure line in a ballad sung by an elf marched from one end of Murkmire to the other, inflicting death and destruction along the way. I've gathered every song and story I could find that even mentioned the Lost Legion. After many seasons of travel and study, an obscure line in a ballad sung by an elf marched from one end of Murkmire to the other, inflicting death and destruction along the way. I've gathered every song and story I could find that even mentioned the Lost Legion. After many seasons of travel and study, an obscure my exit. That proves it. My ancestor and the Ninth Legion did visit this cave. Let's keep looking around.
Ninth Legion, and my ancestor explored these caves. Из личинок. Мое любимое блюдо. Дорого стоит. Off with you, Swit! Че я тут должен? Ты еще кроме квеста? Ага. Roll if you can! Это бесит, когда ты нажимаешь блок, блять, а он не действует. Меня раздражает лишние секунды этого дерьма терять. Another note. What happened to the Legion becomes clearer and clearer.
That's a ritual dagger. Probably the one used by the elders to perform the binding ritual. Now we need to find the altar. That's the altar the elders used to prepare the rite of binding. I think I can duplicate the ritual, but I need you to do something. From what we learned, my ancestor only pretended to help the Legion. He led them here to save Murkmire. When the Legionnaires sealed the cave, they interrupted the cycle. No one has come to bind. I will prepare the dagger and the sacred altar, according to the stories the elders told me. In the meantime, I need you to weaken the Wujuka. Only then can we perform the ritual. The Wujuka is a massive pool of voroplasm that interacts with the world through extensions of itself. The smaller voroplasms that prowl these caverns are all just part of it. According to the stories, the Wujuka creates an extension of itself to guard the pool. Find this large voroplasm guardian and destroy it. That should weaken the Wujuka isn't like other voroplasms. It has an intelligence and a hunger different from the simple creatures seen in the swamp. Once it emerges from the cavern, it will spread and consume all of Murkmire. We can't...
Ajai Ouija Bikakai. Quickly now, ignite the brazier. The rite of binding is complete. Meet me outside and we can talk. The journal and letters we found prove that the Lost Legion met its doom in Sophia Cavern. They also reveal that my ancestor led them there in order to protect Murkmire. And more importantly, we used the rite of binding to trap the Wuj for seasons and seasons, my friend. And I shall inform the elders of the nearest tribes. They will once again take up the responsibility of maintaining the ritual. I couldn't have accomplished any of these things without your help. Thank you. I do. He knew the tribes weren't strong enough to oppose the Ninth Legion. So he sacrificed his own life to lead them to the Wujuka. I feel very proud to be part of his egg family, my friend. Not only will this evidence restore the honor of my egg family, our actions have helped save all of Murkmire. And I couldn't have done any of this without you. Please, I can't wait to tell my egg siblings all about our aunts. The binding will hold for a while. In the meantime, I'll talk to the elders of the nearby tribes and make sure they restore the traditions of the past. Oh, most assuredly. I might even talk to Cyrodiilic collections. Since my people have little use for history, maybe the outsiders can teach. When the hunt ends, I admit so. Let me have a look. Definitely Imperial. Most certainly First Era. And the armor is in... That should fetch a fair fetching price.
Have you heard that Pseudodilic Collections managed to obtain the golden skull of Bilakar? Your eyes are as lovely as muddy puddles, found deep within the swamp. So, Famia reels in another adventure, eh? This one admits you seem stronger than most. Zadaza gives you 2 in 3 chance of surviving. Fair odds. Ha! Only for wide-footed bumblers. Unfortunately, Famia has a weak eye for talent, and Murkmire is full of clumsy risk-takers. But don't worry, Walker. This one has been on 5 expeditions with Famia, and only seen people eaten by salamanders twice. Only this. When we find treasure, take no more than you can carry comfortably. A heavy purse will make you slow, and being slow will make you dead. Oh, and if you see Zadaza running, you should run too. Any other questions for Zadaza? Or do you simply wish to get to the running, dodging, and screaming? Ask away, Walker. Our leader, Famia, knows more about the ruins than Zadaza, but Zadaza knows more about not getting eaten by crocodiles. Famia is very smart. Not clever, though. Zadaza risks losing her tail because she is bold, and beautiful, and greedy. But Famia risks all because she loves the lizard folk. Do not ask this one to explain why. It makes no sense to Zadaza. Ha, Rajin's shadow. How much time do we have? Sink sand, poison darts, blades of all sizes. Oh, and falling rocks. And also poison gas. This one is probably forgetting a few things. Just as... That depends on what you value, yes? Famia looks for this Kajinjat crystal. Zadaza looks for things that are light and numerous. Baubles and ancient coins, you see? Some look for heavy golden idols. They tend to wind up squished or in pieces. Confidence, initiative, excellent. These are wonderful traits that will almost certainly get you killed. Do not worry. Zadaza will ensure that your legend lives on by scooping up your bloody gear and selling it. Ah, Famia arrives. I'm coming. I'm coming straight away. Just give me a moment. So, you found our fellow travelers. Excellent. The ancient Argonians locked the Zonmir up tight, and not just with metal locks. They infused the stone with sun magic. I'm glad you asked. There are flecks of yellow glass scattered all over Murkmire. We call them Baka stones, and each one contains a bit of ancient magicka. Put enough of out in the marsh, I'm afraid. I sent a few of my best people to gather the stones for me, and agreed to meet them later, with your help. Follow me out. If we get separated, I'll find you at the next stop, all right? Yassherov's bag. Was he chased off by one of these salamanders? Keep an eye out.
sword. Oh dear, oh dear. This is troubling. Come, let's hurry. I need to speak to someone. I need to meet a local Argonian, a bright throat named Zukas. He should be waiting at a hut we use as a gathering place. Maybe we'll find Dania and Eshraf there too. Looks like Zukas hasn't arrived yet. Or Dania or Eshraf either. We should look around. Zukas should be around short. Argonians are really known for their punctuality. What's that? Eshraf's journal? And another stone? Oh, this doesn't look good at all. Wait. Zukas! Is that you? Sun's blessings, friend Famia. I hope you did not wait too long. Greetings, Biko, and welcome to Murkmire. My name is Zukas. I am wondering, who are you? Forgive the rushed introduction. I find that trading names and intentions makes for calmer waters. We understand each other, I think. Then this Vaka stone belongs to you, I think. Friend Famia never tires of poking around in the old heart nests. I do not know why, but very few dry-skin habits make sense. Ha! No. Truthfully, there is nothing in the Zanmirs that interests me. I hope you have a good reason for taking this journey. I should point out that simple greed is not a good reason. Ah, this does not surprise me. I hope you will not let her come to harm. Famia is a worthy friend. She honestly tries to do right by the Saxhleel, but her persistence, it often gets her into trouble. I wish you luck in your expedition. That is a fair point, and I respect nothing more than honest dealing. As I said, my name is Zukas, Root Herald of the Bright Throat tribe. I protect the tribe's interest. Some hunt for Wamasu. You have not heard of us? Either you are very new, or I am dragging my tail as a representative. We are artisans, traders, and guides. Our Hist's roots stretch from Brightthroat village north of here to Lilmuth and the coast beyond. Yes, you might call it a tree. All Saxhleel serve a Hist. Their branches protect us, and their sap sustains us. If your path ever takes you to Brightthroat village, you will see. I promise you, Murkmire is much grander than the streets of Lilmuth. Ah, that is what we Argonians call ourselves here in Black Marsh. Saxhleel means people of the root in the swamp tongue. Trees, roots. Ah, perhaps eager is a better word. Most people who visit Black Marsh believe we Saxhleel are uncultured children at best, or fish-brained savages at worst. Famia, however, appreciates our culture. She risks her life to recover antiquities we do not want or need. Her dedication is touching, I guess. I keep telling her that we would rather have fresh slugs and sturdy tools, but no snake can slither backwards. She does what she does. So it goes. I would not say that. Some Zanmirs contain powerful relics or cursed antiquities. We can't have that sort of thing floating around. It takes some doing, but typically we can recover items like that without a fight. Then there is a fight. The Vaka stones? Sometimes. More often I bring maps, tools, and small gifts. Friend Famia brings me things as well. Stories about the items she seeks mostly. I do not know this word, spy. A root herald cannot serve their tribe without gathering stories and rumors, but I would not drink from another Saxhleel's gourd when they were not looking. Famia tells only what she wishes to. Friends, you see.
I just need to take a moment to speak to Zukas about Eshraf and Dynia. Hopefully he knows something, or knows someone who does. In the meantime, why don't you head... Oh, I'll be fine. If anything threatens us, Zukas will take care of it. This business with Eshraf and Dynia has me worried. I'm hoping Zukas can find out if anyone's seen them. Tired of walking anyway. Is it working? See there? The door awakens. Try opening it now, Zadaza. This for. Zadaza has been peeking at this for... What did you do, Famia? Scholarship in action, my friends. Now, let's make some discoveries. Ah, yes. Let's get to it. We're crocodile bait out here. Style door release. Fascinating. Oh, a bit of help, please. Just pull that lever there. Push! I meant push! Ah! Famia, are you alive? Zadaza, you avoided the trap? A rock fell on Zadaza's beautiful tail, but otherwise she's fine. The others fell into separate rooms. Mars mercy. Try to find a way around. We'll look for the others down here. Oh, Stendar blessed, Famia. You never pull a bijou release. You push. Always push. I'm dreadfully sorry, but don't despair.
I mean, clearly this isn't an ideal start, but in the grand scheme of things, falling into like Sadaza said, they must have fallen into different chambers. Now, I'm sure we'll find them deeper inside the Zanmir. Honestly, I've seen this sort of thing many times before. Fallaway floors and chutes and such. Very common. Well, every great explorer has triggered a trap or two. At least no one was set on fire. Well, I mean, I hope no one was set on fire. No. I'm certain Kirstelith and Varro are just fine. Priceless crystal to find, right? Well done! Let's find... Oh dear. You don't think there are any snakes in this water, do you? Some kind of mechanical bridge? Oh, remarkable! I don't see an obvious way to lower it. It must relate to these pulleys somehow. Look! Those columns in the water feature the same symbols as the counterweights. A 2-ton weight pulley puzzle. I've never seen one in person. We'll find the Kajinjak crystal in no time. My friends, too. What to do? Wait, look up there. Flint vine. That could do the trick. Find as much flint vine as you can and wind it up. We'll make a ladder and haul her up.
shouting from across the chasm. It sounded like Varro. He needs help. I just need a moment. All right, rest here, but not for too long. The crystal's almost in reach. Let's go help Varro. Stay back, you beasts! Hold on, Varro. We're on our way. I don't want to hurt you, but now I'm going to. All of them? Good. Jones' bumpy arse. What? The crystal is near. Come. Famia's crystal is through the next door. Hop down, yes? This one will follow. Exhilarating, yes? This one thinks the door is unlocked now. Give it a push. You see? You aren't the only one who can find side passages. Note this one's very genuine surprise. The Kajinjat crystal! At last! Careful, Famia. We have had enough falling and screaming for one day. Sound advice. It should just be a matter of wedging the pressure plate and... there. Finally. What was that? Mars Mercy! Distracted one. That. That one put up a fight, didn't they? Throw the ooze over the gas. It feels the zombie. Run, now, before you suffocate. The door is open. Hurry! Leg. I'm right behind you. Looks like you're buying at the next pub, Flash. Leave! You'll never get out in time. Up the ladder, quickly, please. I hope you see now. I do not exaggerate about the Zonmirs. Are you all right? You are not wheezing or leaking blood from your ears. A fair question.
In truth, I came to rescue Famia. I will admit a certain affection for her. She is kind-hearted and loyal, like a hedge gecko or one of your tiny bark dogs. I would not want her to come to harm. Ha, no. Have a care with that crystal, Biko. If it is truly the Kajinjat, you should not let it jangle around in Famia's purse for long. I know that, if mishandled, it could lead to something very dangerous. So I would appreciate it if Famia stayed safe at home, for a time. It has been many long hours since my last sundoze, after all, and I try to limit my rescues to one per day. That Zukas is always so polite. I don't know where I'd be without him. Despite the mishaps, we have the Kajinjat crystal, thanks in no small part to your contribution. No, of course not. Though some have gone worse. Anyway, we shouldn't dwell on the missteps and bungles. Need I remind you that we recovered the Kajinjat? Yes, well, I had hoped to discuss that in private, provided this little misadventure hasn't driven you from the business completely. I'd like to bring you on for another task. Let me settle up here, then I'll meet you in my office in Lil. Farewell, everyone. Please, do not make me do this again. Well, that was exciting, right? I have never seen more spiders. Are you joking? We nearly died. Welcome, my friend, to exploring with Famia. Oh, that's hardly fair. Our last expedition was... Spike Pit. Well, yes, but before that... Angry Naga Heart Eaters. Ah, but what about that trip north? That wasn't... Many crocodiles. Madus lost his hand to one. Remember Madus? Zadaza mostly remembers his screams. Yes, but need I remind you, we acquired the Kajinjat crystal? Good for you. As for me, I'm out. This elf is sticking to woodland adventures from now on. Smart. I'm sitting the next one out too. Here, elf. I'll walk you home. Are you certain you're up to it? Ale's cheap in Lilmoth, and there's not a beast alive that's going to stand between me and a tankard right now. Fair enough. Just take it slow, all right? A one-legged Imperial and a wood elf, fresh out of the cradle, go wandering into the swamp. What could go wrong? Кстати, вот я не собрал одну из страничек. А зачем их вообще раскидывали там, если все равно выложили все здесь? I owe you my life, friend, and that's a debt I take very seriously. To be honest, I think this was my final adventure. Even with Kirsteleth's help, my leg is mangled from... I can't believe we all nearly died in there. Can you imagine? A child of the green choked to death in some dusty stone ruin? Anyway, I'm... You're here! Excellent! Welcome to the headquarters of Cyrodiilic Collections. Now, yes, we'll get to that.
But first, payment for services rendered. You helped me acquire the Kajinjak crystal and recovered 3 Argonian treasures besides. Now then, are you ready to discuss my offer? I certainly hope so. I honestly don't know what I'll do if you turn me down. It's grave. It's my missing companions, Eshraf and Dainia, the explorers whose bags we found out in the marsh, remember? I told you I sent them to recover Baka stones, but that wasn't all they were looking for. A legend. Some say it's a massive gem, others a magical egg. Either way, I fear Eshraf and Dainia's disappearance is linked to their search. Zukas agreed to look into it. Zukas' message said to meet him at the Tiba Enu field in Altan Mir Halil. Tiba Enu's a local sport. I have no idea how it's played. There's a ball involved, I know that. I'm babbling, sorry. I do this when I'm nervous. Please, be careful. Oh, certainly. Zukas enjoys friendly relationships with practically everyone, even the Nagas. Some of Lilmoth's investors see him as a bit of a swindler, but the Nagas are a breed of Argonians. I guess breed is the term. Sounds a bit offensive, doesn't it? Oh dear. Well, let's just say they're a different kind of Argonian. The Deadwater tribe is a Naga group, but tribal hostile? Well, I mean, they're certainly aggressive, but hostile has all kinds of connotations I'd rather avoid. What matters is they react with violence to practically any intrusion. Well, one of my expeditions took a brief detour into Deadwater territory. They took us as hostages almost immediately. I tried to impress upon them my deep love and they broke my arm in 3 places, tied me to a raft, and sent me headfirst down Hookup Falls. Luckily, I'm a strong swimmer. I'm casting them in a very poor light. Honestly, if you can see past the idle cruelty, Are you sure you want me to bring you into this? Eshraf and Dainia only knew its name, and now they've probably been kidnapped. Very well. As I said, no one really knows what the Remnant is, but it's just everywhere. Tree minders whisper about it when they think no one's listening. It's like I said, people think it's just a legend, so they ignore it. But once serious scholars like us start asking questions, start making those first quiet discoveries, all the opportunists crawl out of their holes to take. All the folktales imply that the Remnant shares a deep connection with the Hist, but the rest is pretty murky. Songs about the Remnant almost always end with a hero plucking it from the roots of a tree. Well, some of the songs end with an unworthy snake swallowing the Remnant and turning into a hideous giant that ravages the land for one... Это игровая. Но была одна баба возможность с ней встретиться, но она загасилась. Во-первых, у меня же глаз опух на неделю. Ну, как бы у меня же дерматит, и обострение было на глаз. У меня такое вообще впервые было, что воспалился слезовой канал. И я думал, к врачу поеду, но не поехал. Как обычно, я все решил сам. Короче, воспалился пиздец, там гной вытаскивал. Я единственное подумал, может, мне надо было врачом быть, потому что я все равно сам себе первую помощь всегда оказываю, плюс я даже без анестезии не боюсь копаться в себе. Ну, то есть у меня, блядь, мясо там с гноем, блядь, и я это все сам вычищал. Ну, а где я анестезию-то возьму? Нигде. В общем, сейчас еще глаз проходит. Но в Тиндере я нашел тёлку одну. Она симпотная. И дело в том, что она живет в парадной, ну, прям в соседней парадной. Ей тоже 30 лет. И она любит футбол и виски. Я раньше играл в футбол. И я ее пригласил попинать мяч.
она соглашалась. Я говорю, давай попинаем мяч, я бывший вратарь, и, ну, у меня есть мяч, я специально накачал уже все. Ну, у меня еще глаз болел, сейчас он не болит, поэтому я стримлю. До этого я вообще глаз не мог открыть, у меня была опухоль на нем. Сейчас как бы проходит. И я ей говорю, типа, вот, я уже мячи накачал, то все, но у меня глаз болит. И она, типа, загасилась. Я ее нашел ВКонтакте. Это немного было как маньячество. Но я ей написал еще ВКонтакте, мол, что... Я как бы написал ей, что для чего я ее нашел. Что, мол, вот, что ты в Тиндере, типа, 2 дня мне не... Ну, она, короче, я ей написал, что я уже все нашел. Она в Тиндере 2 дня мне ничего не написала и загасилась. Я ей написал ВКонтакте. Она говорит, типа, вот ты меня нашел. Я говорю, ну вот, приложи. Ну, короче, нашел. И, типа, написал, что могу в больницу, типа, лечь. Но я тогда еще не знал, что сам все решу. И что, типа, что я готов все равно потом уже, если она не против, то пойти на поле, плюс попить потом бухла после этого. И она даже не прочитала это смс, уже полнедели гасится. Ну и пошла нахуй. Тогда все равно, когда непонятная была, она сказала, что она полгода живет с каким-то пацаном, но у них нет отношений. И типа у нее до этого был парень, с ней жил, он от нее ушел, теперь заселился какой-то пацан. И типа вот они здесь снимают вдвоем и даже не общаются. Ну, короче, какая-то муторная немного. Я вообще не понимаю, что там у них, но факт того, что если бы она была свободная и страшная, то было бы, наверное, проще, потому что, блядь, она живет просто, ну, прямо вот в парадный ряд. Наш Тиндер даже такой может найти. Тут как бы опасная немного ситуация. Она, во-первых, жила раньше в районе рядом. Ситуация в том, что я ее спросил, знает ли она кого-то со двора, она сказала нет. Это хорошо. Потому что в моем дворе нет, не половина, может быть, 1/3 моего двора знает, что я девственник. А даже знают... Не, ну то, что я пью, она и так пьет, ну просто она не знает. Я, естественно, такое не говорю. Просто хорошо, что она никого не знает, но если она подумала бы, что я маньяк какой-то, опять же, это мой исконный двор, для нее нет. Мне такое тоже нахуй не надо, как бы, мне не надо то, чтобы она потом про меня что-нибудь говорила. Не, ну как бы я нормально думал, что сходим, попинаем мяч, заодно я возьму бухла сразу. Попинали бы, потом пошли бы бухать. Прям ко мне. Ну, к ней-то, у нее там какой-то мужик живет. И было бы заебись. Она могла бы ко мне постоянно приходить бухать, если бы у нас бы все пошло нормально общение. А хули ей не идти? 2 минуты. Спуститься и подняться. Ну, опять, и она, кстати, сказала, что она меня лайкнула лишь потому, что из-за собаки на аватарке. И типа она не ищет отношения, сама не знает, что ищет. Я ей ничего, ни на что и не намекал. Я говорю, давай просто поиграем в мяч и выпьем. Я же ей ничего не сказал. Вот она мне сказала, типа, она лайкнула из-за пса. Пес притом не мой. И мне часто про этого пса спрашивают. И я говорю, собаки, блядь, интереснее людей для многих. Собаки симпатичнее людей. Good to see you again. I'm so glad you decided to come to Murkmire. I really am. We could use your help. Я, все равно я бы сейчас никуда не пошел из-за глаза. Другое дело, если в следующий раз буду бухать, пройдет время. Сейчас пока пускай все уляжется. Может, она реально подумает, что маньяк. И если, я думаю бухать в начале июня, когда будет боевой пропуск танков новый. И я ей напишу, я думаю, что уже как бы время, вот месяц пройдет, она подумает, что, мол, точно, значит, вряд ли маньяк, потому что маньяк бы заебывал, скорее всего. Просто меня раздражает, что ВКонтакте-то я вижу, что она онлайн, и она не читает мое последнее смс, она реально может подумать, что я маньяк. И в Тиндере-то она тоже ничего мне не ответила. То есть какой-то похуистический взгляд непонятный. А там как бы обосновано, что я написал. А это, я считаю, не маньячество, я считаю, это ответственность. Я пригласил. А потом, как бы, откуда мне знать, может, я в больницу лягу, она будет думать, вот, козел пригласил и не отвечает.
Я ее нашел и написал, что я могу лечь в больницу, типа, вот у меня с глазом проблемы, блядь. Она даже это не читает, как бы ей похуй. Ну, я думаю, да пошла тогда нахуй. Но она симпот. Ну, как для меня, по крайней мере. Даже если она футбол играет, она не жирная. Ну, как играет? Жирная бы не пошла мяч пинать. Она бы ее по самому пинали. Короче, я говорю, вот такие шансы ебаные. Вот и 2 года назад у меня с Тиндера тоже с Петергофа была. И месяц мы с ней бухали. И она сказала, типа, я с тобой встречалась, вот ты страшный, лысый, выглядишь на 40. С этой тоже, вот, опять же, ты живешь, сука, рядом, блядь. И вообще, еще была тут с моего района тёлка, там на ней до автобуса надо было ехать минут 10. Тоже я ее звал, сука, 3 месяца гулять. Она ну это было год назад. Она не шла. Потом, короче, оказывается, она была в отпуске. И мне даже ничего не сказала. Я говорю, типа, что там делаешь? Она говорит, а вот я, типа, у меня отпуск заканчивается. Я говорю, хуя себе, я, блядь, живу в 10 минутах, тебе не сказать было, чтобы, блядь, мы встретились. 3 месяца она не хотела идти гулять. Я вообще не понимаю, сука, ну ты живешь рядом, блядь, в чем проблема пойти просто попить пиво? В чем, сука, проблема? Но Питер большой город, это же, наоборот, прикольно, когда ты вот в Тиндере находишь человека, который живет, сука, вот просто рукой, блядь, подать нахуй. Я могу и в окно, блядь, постучаться. Но это маньячество будет. Ну просто, сука, почему нет? Как мы в одном дворе, ну, блядь, тебе никуда даже не надо ехать. Понятное дело, что если мы живем в одном дворе, то меня тут все знают, и вряд ли я могу быть маньяком, блядь. Я-то местный. Тебе не надо, блядь, ни на кого. Ну, то есть, очень проще, когда один район. Потому что обычно ты когда местный все, то про тебя все равно можно спросить. Мне тоже не хочется в Питер куда-то ехать. Есть еще одна баба из Питера. Она хочет встретиться. Но, во-первых, она не пьет, а во-вторых, я не хочу ехать, потому что ты можешь приехать куда-то, а баба не придет. И такие случаи часто бывают. И я этой бабе сейчас, которой вот говорю, ты приезжай ко мне сама. Ну, вот у меня Петергоф, тут фонтаны, то все, я говорю, приезжай сама сюда. Но я решил так. Ну, хочет, пускай сама едет, потому что меня заебало. Я так решил перевернуть, что если бабе очень хочется, пускай едет сама. Я нахуй в Питер не поеду. Ко мне, кстати, в 19 лет однажды девушка сама с Питера ехала. 10 лет назад. Мы с ней пиздато там общались по телефону часами. А в итоге она приехала, и я ей внешне, естественно, опять же не понравился. И мы перестали общаться. А так как бы ехать еще куда-то время тратить и деньги, и, ну, особенно время. Туда-сюда мне ехать 4 часа. И ради того, чтобы потом меня там оскорбили, по крайней мере, меня на свиданиях оскорбляли, так мы жили-то здесь. То есть то, что меня на свиданиях оскорбляли страшным уродом, и там бухали за мой счет, все это было здесь. Мне не приходилось потом ехать откуда-то домой, блядь, пьяным из депрессии. То есть это местное. С местными мне проще. Потому что если даже там скажут, пошел ты нахуй, я пойду домой дальше бухать. То есть тебя посылают в Питере нахуй. Тебе еще потом ехать до дома пьяным. Пьяным ехать опасно. Oh, Concordia is off dealing with benefactors and recruitment back in the more civilized sections of Tamriel. Famia expects her to return soon, though, and that will be a good thing. Where else would we put it? Джилар, это в прологе был такой ящер. Перед этой локацией я у него сдавал одну ачивку на задротство. Ачивка длится, ну, 5 месяцев. Короче, я второго чара еще создавал ради этой ачивки, но не сразу, в итоге где-то... Ну, эту ачивку, короче, там надо сделать 150 ежедневок, 150 дней, 5 месяцев. И это если за одного персонажа. И тебе дадут просто титул. И все. Но я просто чисто ради ачивок упоролся. Короче, вообще админы придурки. Это ничего не стоящий вообще титул, вообще беспонтовый.
Кто придумал делать 150 дейликов? Самая долгая ебанутая. Ну, следующего года я в Тесла уже играть не буду, в этом году я уже, я ж год играю, и я допройду все локации, осталось 5 штук. А у меня Windows 7, а Тесла будет со следующего года идти только на Windows 10. И если вот у людей, даже если Windows 8, все пиздец. И я не буду ради игры Windows 10 менять, меня он не устраивает. Я остаюсь на Windows 7, мне как-то похуй. Игровая пишет, почему она слилась, как я думаю, я уже сказал. Скорее, во-первых, я думаю, она тогда мне писала с работы, она точно была не пьяна. Я думаю, что первое это внешка, потому что еще до того, как я ей написал ВКонтакте, и это уже можно было рассудить как маньячество, она не отвечала 2 дня или 3 в Тиндере, что странно. Сказала, типа, много работы. Я вот не верю в эту хуйню про много работы. Это пиздеж. Потому что я знаю, что такое много работы. И даже когда у тебя много работы, вот я прихожу домой, когда, вот, ну, приходил, когда я официально работал 2 года назад, 8 месяцев. Ну, стримил я только по выходным, нет, 1 раз я ушел в запой, меня все заебало, я ушел в запой на 3 недели, и меня даже не уволили и не лишили премии. А через 2 месяца меня вообще повысили и подняли зарплату в 2 раза. Я вообще охуевал, там типа, у нас начальница была женщина, и надо мной шутили в раздевалке, мол, Костян, ты что, нашу начальницу ебешь? Ну это пиздец, я просто без объяснения причины ушел в запой на 3 недели, меня не увольняют, а через некоторое время меня повышают и поднимают зарплату 2 раза. Ну это пиздец. Кстати, начальница была красивая, но вообще неизвестно, откуда у нее все это. Склады там во всех городах и так далее, наверное, насосала сама. Ну и короче, я все равно приходил домой, я отвечал, я читаю там, кто что пишет и так далее. Но я заметил, у этой тёлки 3000 подписчиков. И, по-моему, я все понял. Во-первых, скорее всего, там дохуя пишут. И просто смс теряется. Поэтому я говорю, попробую еще раз, когда буду пьяным, летом написать. И посмотрим. Но я думаю, что просто она, во-первых, внешка, во-вторых, вот то, что у нее 3000 подписчиков, я думаю, там ты затеряешься. Я вообще не люблю ВКонтакте общаться с теми, у кого дохуя друзей. Я вообще не понимаю, вот это вот у людей там 3000 друзей, они там ни с кем не общаются. Если даже у тебя 100 друзей, и там 80% ты с ними, может, 90% ты не общаешься. И чем это надо? Может быть, я затерялся среди ее подписоты. Ну, типа, к бабам всегда добавляются люди. Я думаю, так. Но навязываться тоже не хочу. В Тиндере она не удалялась. Да хочет, посмотрит. А та вторая тёлка захочет, пускай едет сама. Ну типа, так вообще заебись будет, да, я должен туда приехать, что-то ей подарить, и еще где-то там погулять, и потом ехать обратно. А она потом еще скажет, что я какой-нибудь страшный и так далее. И типа она ожидала чего-нибудь большего. Бля, да бабы все говорят, вот они часто говорят, да мне бы хотя бы шоколадку, мне ничего не надо. А на самом деле пиздишься. Бля, я хочу бабу, которые пьют пиво. Они сразу начинают, я пью только виски. Да, то есть ты воду не пьешь, блядь, сок ты не пьешь, блядь, да? Колу ты не пьешь, я пью только виски. Ну вот это вот мне пишет, типа, я пишу, я люблю пиво попить.
Он говорит, нет, я пью только коньяк и виски. Вот только, блядь. Вот как родилась, нахуй, блядь, вместо соски сразу виски, нахуй, нацедили туда, блядь. Она не пила ни молока, ни воды, блядь. Запивает коньяк и виски, блядь. А если пьет воду, только, наверное, этот, блядь, Эвиа, блядь, там дорогая водичка, там, блядь, наверное, только из-под крана хуй, наверное, попьет. Ну вот, на футбол, я же говорю, мы с ней собирались мяч пинать. Какую воду? Я, ну, вообще я беру из-под крана, наливаю, да и все. Но бабе, наверное, придется кипятить. Ну, прокипячу, она, наверное, там еще скажет, что кипяченая, блядь. А она откуда, ебать, из-под крана? Да ну нахуй, я пью только чистейшую воду из Антарктиды, блядь. Если ты не можешь мне достать воду из Северного полюса, из чистейших льдов, блядь, не тронутых человеком, какой ты нахуй мужик, иди ты нахуй. My lady over here offered to pay me to guide her through Murkmire. I've done my best to accommodate her, of course. Her bedroll has clean linens, our food is freshly prepared. Yet she spits in the face of my hospitality. She complains about the insects, about the mud, about the heat. This is a swamp. The dry skin even demanded she ride in a carriage. A carriage? You're right. The longer I spend here arguing, the less time I have to Very well. I will take you back to Lilmoth without any payment. Very good. I hope you never put anyone else through this torture. Who pays good gold to wander through the muck? That's why I use the bank. Бля, как же тяжело найти девушку, это пиздец. Причем даже алкоголичку тяжело найти. Вот я просто не понимаю, ну сука, ты живет рядом парадный. Вот я не пью 4-й месяц. Но я могу бухать, вот прямо сейчас пойти и бухать. Но я для себя подумал, что я хочу в следующий раз бухнуть обязательно с девушкой какой-нибудь. Но, видимо, все подойдет к тому, что начнется боевой пропуск в танках летом, в июне, в начале. Я выпью. Мне уже снятся сны про пьян. Я хочу выпить. А меня зовут пить только мужики. Нахрен мне это. У этих мужиков есть бабы. Им-то понятно, они хотят со мной поговорить о житухе. А я хочу с бабой, блядь, бухать. С пацанами я и так часто пью. Ah, sun's blessings, Biko. You come to discuss friend Famia's missing only the scent of conspiracy. But for now, the scent is enough. The Dragonstar Caravan Company, a dishonest flock of thugs and traitors, funnels information to someone outside Lilmoth. Notes on Cyrodiilic Collection's business dealings, I think. Not yet, but that is soon to change. The orc Lozwug, who watches my Eggkin play Tiba Inu, he serves the Dragonstar Caravan Company, a courier, I think. He carries a letter filled with his tradekin's secrets. With your help, I will take it. I do not need to convince you? That is good, if a little disconcerting. Lozwug shows loud, obnoxious interest in our game Tiba Inu. Ask him to explain the rules. While he growls and rants, I will take the letter from his pocket. Simple, I think. Are you gonna play or what? What's the holdup? Tiba Inu? More like Tiba, stupid. This game's a joke. No tusk jabs, no eye gouges, just a bunch. I have got no tusking idea. Neither do these lizards. When I got here, they were all just lying there. Then all of a sudden, half of them stood up and started slapping their tails,
I don't know, half a dozen maybe? They were bouncing them off that rock, and then the other team started hooting and slapping their chests like monkeys. They rushed the hill, formed a circle around a rock, and started standing. They started singing. Then one of them shouted, "Inu!" and everyone flopped over like they were dead. They laid there for 15 minutes, then the game was over, I guess. Tusky. Well? But you at Foyen docks. I hear they never would have held without you. Very well done. You must be half river boa, Biko. Loswug looked hypnotized. No, I give you too much credit. He has a brain like a bone trout. But my tongue wanders. Let me read this. Oh, it is not just notes on business dealings. It is a description of friend Famia. Where she walks, who she speaks with, what she eats, and so on. On Famia and her explorer kin also, I think. We cannot be sure, though. Simple Loswug carried only this letter. I know a place where more information can be found. The Dragonstar Depot in Lilmoth. I leased them the land. They were very pleased, until it sunk. Now they slop around in there like angry mudmoles. No one is welcome, least of all me. If you sneak in, I should tell you, the Dragonstar Dryskins are not over fond of uninvited guests. If they see you, they will probably shout or ring bells or run in silly circles, so be cautious. And please try not to kill anyone. It always leads to headaches. In the chilly lake we call negotiation, a good reputation is like a sturdy raft. A bad reputation is like a stone tied to your tail. Saxhleel do not drown, but it is very difficult to see at the bottom of a lake. I am sorry, this is a poor metaphor. Yes, as the depot is sinking, the fence up against the swamp is in poor repair. There is a spot near the back of the camp where you can get in, but not out. This may be better than going in the front, yes? Here, it is like I said before. I wish to keep friend Famia safe. Ha, so you know about the remnant too. Some rumors are like willow vipers, Biko. Well hidden and best left alone. A conversation for another time, I think. It started with Domitia Nausicaa. She oversees the Dragonstar Caravan Company's affairs here in Murkmire. We made a bargain, a land deal. I negotiated in good faith, but she was lazy and inattentive, and so missed key details. Yes, she and her tradekin arrived during the dry season. She told me that they wished to build a trade depot on the Fen Island south of Lilmoth. I agreed to lease the land in exchange for the return of some treaties her company acquired years ago. I paper the walls of my home with evidence of dryskin treachery. That is a joke. Documents hold power in the Ogel world, especially old documents. Taken alone, they are mostly worthless. But Ogel, people who do not speak the root's tongue. A kinder word for outsider. Well, not so kind in some circles. The Deadwater tribe uses this word like a knife. For Domitia? Yes. The island flooded, as it always does during the wet knee season. She grew furious, called me a swindler. Now they throw rocks at me any time I stray near the depot. Luckily...
The tribes had trouble accepting my port at first. Said it was too deep in the swamp. That's why I built the Tiba. Ну, я, наверное, последний квест играю. Это я предупреждаю также, то, что там дропсы включены. Я уже 4 часа. Ну, во-первых, я не спался вчера. Ну, я говорю, у меня больной глаз и был. И я сбил режим. Было вообще не уснуть ночь. Не этой ночью. Вообще надо сегодня режим поменять. Pardon me, traveler, but have you a moment? I was recently attacked by a flock of hackwings and lost a possession of grave importance as I fled. If you would but help me retrieve it, I would reward you most greatly. Вот люди мне тоже говорят, типа, о, там дерматит, это все фигня. Ну, про то, что я девственник из-за своей внешности, что это все фигня. Вот людям, у кого нет кожных болезней, этого не понять. Они опять же говорят, да ты пьешь. Ну вот я 4 месяца не пил специально для того, чтобы сделать фотку, которую я уже сделал. Вообще я с вебкой играю, когда я пьяный обычно. Ну вот я не буду же сейчас с вебкой играть, когда у меня глаз еще не прошел. Ну, что я играть как зомби. Просто у тебя всегда лезет какое-то дерьмо. Потому что у тебя предрасположенность к болячкам. И вот, типа, мне там начинают умники заявлять. Ну, это специально, вот я не пил несколько месяцев, чтобы потом доказывать. Потому что у меня на любой шаблон есть уже ответ. Со мной все пытаются спорить. Вот не пил я 4 месяца. Так лучше бы пил. А итог в чем? Какой итог? То, что опять... то глаз загноится, то еще что-то. Опять же, вот когда и меня поражают люди, вот они все к врачу, блядь. Ага, отдавать свои бабки и так далее. Вот я все вопросы фактически решаю всегда сам. Только в крайнем случае. Что эти врачи? Вот я сам себя лечу. Да, я был уже на грани того, чтобы пойти к врачу. Только потому, что я прочитал, что... Хотя это может быть даже просто... Было бы и к лучшему. Я одинок, у меня никого нет, мне 31. Никогда не было семьи, нету друзей, никого нет. И там, короче, был мелкий шанс того, что если... ты ну как бы, в общем, у меня глаз воспалился, да, есть шанс на то, что гной уйдет в мозг и приведет к летальному исходу. И тут я не знаю даже радоваться или не радоваться. Поэтому, ну, кто-то бы испугался, а я, как человек, который пессимист по жизни, сдох бы и сдох. И опять же, вот месяц назад у меня отит был, тоже я его вылечил сам. И когда меня спрашивают, я уже объяснял это 100 раз, если вам человек на что-то жалуется, на зуб, на ухо, на нос, на глаз, не надо ему говорить иди к врачу. Это то же самое, что сказать иди нахуй, мне плевать на твои проблемы. Ну ладно, если это левый человек, тебе действительно плевать, а это, если это твой друг, и ты ему такое говоришь, значит вы не друзья. Когда человек тебе жалуется, он ждет, чтобы ты ему посоветовал, что сделать. Вот, допустим, у меня ухо болело, я капал перекись и с борным спиртом ватку затыкил. И прошу. С глазом, но я прогуглил капли, взял, флаксал, я их уже давно применял, еще когда был конъюнктивит некоторое время назад. Сейчас у меня просто опух слезной мешок, потому что дерматит, он может заползти и в глаза, и куда угодно. То есть люди вот говорят там, сиди на диетах и так далее, и посещай врача, это все херня. Если у тебя
ты предрасположен, вот кто-то излечивается от рака, но 90% умирает. У кого-то кожное заболевание не видно, не проявляется, у кого-то пиздец как проявляется. Мне, кстати, еще везет, потому что я в больнице лежал и видел, какие там люди были. И опять же мне говорят, да вот же есть пары с дерматитом, и что, кто сказал, что это счастливые пары? Кто сказал, что это счастливые люди? И просто умники пиздец, а некоторые еще умники говорят, да ты так сделай пластику. Блять, это болезнь, она внутри сидит. И кто-то может ее излечить, и то в ремиссию, это не излечение, а полная ремиссия, кто-то нет. Так что смысл в том, что жить надо так, как вот я считаю, для меня самое главное, люди обычно выебываются и говорят, что для них самое главное в жизни это карьера. Хотя, ну, вот у меня одноклассник сидел со мной за партой, я его еле-еле протаскивал по предметам, чтобы ему ставили 4, а где-то даже 3. Потому что я был отличник, ну я его просто протаскивал. Он ушел после 9 класса, пошел печь торты, кулинарию. Там у него ничего не получилось, и он пошел в Макдональдс. Я так понимаю, что сейчас, так как Макдональдса нет, то у него провалилось, он просто такое слово сказал. Ой, ну, как бы, там, где-то к 30 годам он мне говорит, я спрашиваю, Саня, а ты кем теперь работаешь? Он говорит, я менеджер в Макдональдсе. Ну, или в Блиндональдсе, блядь. И он говорит, я этого добивался 10 лет, чтобы меня назначили на эту должность менеджером в Блиндональдсе. Я строю карьеру. Вот это, блядь, называется я строю карьеру, нахуй. И вот люди тоже любят выебываться, говорят, я карьерист, нахуй. А кем же он был до, блядь? Если он добился за 30 лет быть менеджером Макдональдса. Ой, блин, Дональдса. Макдональдса-то еще надо дойти, наверное. Причем не старший, блядь, а обычный. Что он там с этими блинами до этого делал? Он готовить-то не умеет. Мы его после школы, когда бухали, еще уже после 11-го, там 20 лет, мы ему говорим, Саня, ну ты вообще хоть что-нибудь приготовь-то вообще нам? Ну, типа, вот на праздник можешь приготовить что-нибудь сам? Ну, чему там ты обучился в кулинарке 5 лет? В итоге он принес нам салат. Мы говорим, а и кто, что ты приготовил? Говорит, нет, мама. Блядь, тебе 20 лет, пора бы уже купить, наверное, за свой счет, а не чтоб твоя мама готовила. Карьерист. Вот. И также люди, некоторые говорят, а для меня главное это семья. Да, а я вот честно говорю, для меня главное это развлечение и отдых. И я живу так, чтобы вот, допустим, завтра люди пойдут на работу в понедельник, а я буду сидеть дома и играть в игру. Не потому, что я за эти стримы ничего не получаю, это мое хобби. Просто я работаю столько, чтобы у меня хватало на отдых. И вот, допустим, у меня с глазом проблемы. Но я не работаю официально, я работаю на себя. И мне не нужно брать больничный. И я сам решил свою проблему с глазом. А через неделю я долечу глаз, пойду работать, а потом в июне я решил, что я пойду в запой. И я так живу, я говорю на стримах, нищие не пьют. И я считаю, что главное это развлечение и отдых. И люди, которые мне говорят, что вот ты не пей, не кури и будешь здоровым, а здоровье не равно счастью. Во-первых, во-вторых, опять же, вот я не пил давно, там, соблюдал диеты, и что? Ничего не меняется, болезнь все равно она и остается. Вот зуд каждый день, там вот эти воспаления, блядь. То есть не важно. Баба появилась у меня, что ли? Нет. Вот я вроде как не пью, да, вот баба, да, нашел в Тиндере, я только что сейчас вот рассказывал. Живет соседний парадный с Тиндера. Так и она загасилась и не хочет ничего со мной общаться. Хотя мы уже договаривались фактически встретиться. Причем я ее звал не бухать, я ее поначалу звал в футбол. Ну, свидания, я говорю, у меня свидания такие, что я не в кафе зову, я позвал ее в футбол играть.
Потому что она любит футбол, я говорю, а я вратарь, давай попинаешь мне мяч по воротам, пообщаемся. Ну, типа, хотел сначала сделать вид, что я спортивный. Потом оказалось, что она вискарь пьет. Я мог бы сделать комбо, но нет. Так что пей, не кури, нихуя не будет. Ни баб, ничего. То есть я имею в виду, лучше курить, пить. А что тут такого? Что это дает тебе, бессмертие, что ли? Ну, то есть я считаю, надо жить так, чтобы тебе было по кайфу. А не заморачиваться. Вот люди, многие говорят, я спрашиваю, чем ты увлекаешься? Они говорят, я увлекаюсь работой. Работа – это вынужденность, нужда от слова раб. Работать от слова раб. Ты не можешь увлекаться работой. A plain wooden box the length of my forearm. Last I saw it was nestled in the beak of one of the hackwings that attacked me. I believe it may have brought the box back to its nest, just northwest. Я шел на работу, я говорю, я официально работал, вот последний раз 1,5 года назад. И то я работал, потому что меня заебало реально, ну... у меня нету друзей, нету родителей, нету баб. Я ходил на работу реально ради общения. Я думал, вдруг найду новые знакомства. Я их нашел, но... Я думал, что сдружусь с одним человеком, а в итоге он оказался наркоман, а наркоманами мне не по пути. Плюс, опять же, я думал, вдруг на работе бабу найду, нет, нихуя. Или думал, может, найду какого-нибудь пацана, который там сдружусь, вот, да, вот это вот, я думал, да, ну, не получилось. В итоге все сводилось к тому, что, опять же, только единственное, для чего я был нужен, это занять в долг. Ну, там я как бы пару раз с коллегами погулял, выпил, но мне это ничего... Я могу так и один дома выпить с вами. А толку-то разницы нету. Потому что для меня хочется, чтобы в моей истории у меня появился какой-нибудь такой знакомый, который бы сказал, бля, Костян, ты нормальный пацан, вот есть такая тёлка, давай я вас сведу. Но почему-то ни у одного, сука, человека пока что в мозгах такого не было. И все только говорят, сходи к куртизанке. Никто почему-то, блядь, не говорит, Костян, вот давайте я познакомлюсь с нормальной тёлкой. Почему? Что, они все думают, что я не имею права на нормальную женщину? Что я обязан только со шлюхой? А потом они хотят, чтобы мы были друзья? Это я пишу посты на разных сайтах, там, Петкабу и так далее. Там я писал, что если тебе друг говорит, иди к куртизанке, это не твой друг, это ужасно. Это, считайте, он тебе сказал, иди в жопу. И ты достоин только шлюхи, а нормальной женщины ты не достоин. Если тебе такой друг когда-нибудь в жизни говорил, не надо с ним общаться. Нормальный друг, он, наоборот, найдет тебе бабу и будет перед ней говорить твои плюсы. И забудет о минусах. И вот парные свидания, вот, бывает, там пацаны устраивают с двумя девушками. И в итоге они друг друга перед девушками выделяют. А в моей компании в 20 лет, из-за того, что у меня дерматит, у меня были такие друзья, которые наоборот говорили, Костян, вон ты страшный, лысый, ты выглядишь как маньяк, подшучивали, когда бабы были в нашей компании. И на моем фоне выделялись. И что-то они не говорили, внешность не важна, блядь. А сейчас 30 лет всем, да, как, ну, вот, моим ровесникам, все такие умные сразу встали, блядь. Внешность не важна, нет, важна харизма и ум, блядь. Угу. А где вы, а что вы говорили в 20 лет, блядь? I'd not ask this of you if it wasn't a matter of grave importance. The box contains a memento from my village that I simply cannot lose. With many thanks, traveler. You have calmed this elder's heart. I shall await here for your return, of course. And take caution. Hackwings are dangerous creatures and quick to strike. As I said, it contains... А ум это, в принципе, душно. I haven't... Мы этот квест вообще сегодня сдадим, я собирался его последним сделать. Но раньше даже лучше, что я больше пизжу, потому что там идут дропсы.
больше времени затянуть. Because there's nothing to return to, I'm afraid. Imperial raiders attacked my tribe. It was a long time ago, traveler. Still, that... Он сразу сбежал, народ от моих рассуждений. А вы что хотели, ёпта? Я философ и Шопенгауэр 21 века. А ну, говорит, пассажиры меня слышат. Мой красивый голос хорошо слышно. Very well done. Том оказалось, что на вискарь пьет. Я мог бы сделать оп. А чё? А, все понял. Я в 9 утра. Когда я буду бухать, я куплю, наверное, вечером бухло, чтобы я начал в 6 утра пить. Это, блядь, в 6 утра просыпаться и ждать 5 часов до 11, чтобы купить у нас алкоголь. Это пиздец. Надо сразу быть заранее. Что он хочет вообще? Напали крылобои. И чувак потерял ящик. Видимо, с наркотиками. Нужно найти ящик. И ну и это, я еще при том трезвый. Вот люди, блядь, испугались там, да, убежали с плеча. А это я еще трезвый. Они не видели, блядь, мои пьяные стримы. Я бы там такой рассказывал. Но некоторые вещи не могу рассказывать. Я трезвый. Мне стыдно. Не знаю. Да нет, я скажу так. Некоторые вещи я оставляю специально для пьяных стримов. Потому что пьяные стримы — это самые веселые стримы на моем канале. И у меня даже, я записываю какие-то мысли, чтобы потом не забыть, в блокнотик. И затем я вот и рассказываю именно их пьяно. Но так аутентично выглядит. Допустим, я уже написал пьяные веселые стишки. Но их по трезвости я не буду читать. Ужасно. Да, что стражник убивает моба даже. I see you have returned empty-handed. Were you unable to find the box? This pendant belongs to the Root House people. It seems their hunting party arrived before you could. Perhaps they took the box with them. Their campsite is just a ways north of here. Be cautious. Though the Root House people may not be hostile, their greed runs deeper than the Hist's roots. While my box holds nothing of value, they'll likely use your interest to their advantage. Oh, yes, of course. It's a large branch, burnt and withered. When your task is complete, meet me in the Brightthroat village. It pains me to ask so much from you, but please know that the branch you seek holds great importance. Yes, I always have. When my village's history was burned, I was able to pry a single branch. A tribe's connection to its hist is sacred. One cannot exist without the other. So I felt as long as I had this branch with me, my tribe could never truly be gone. In the past, I couldn't bear to call anywhere home, and so I only wandered. But now I have finally found my way back to Murkmire. Today I shall be well...
У меня девушка позавчера какая-то написала, говорит, я хотела с вами пообщаться, вы, по-моему, очень интересный человек. Я ей написал, короче, я пишу всегда объемно. Я написал ей какой-то текст, и она пишет ясно. Вот, блядь, меня самое бесит, когда это, опять же, к людям, которые сейчас свалили от моего монолога, когда ты что-то рассказываешь, при этом люди говорят, что они общительны, что они интересные, а ни один человек тебе не... Хотя нет, но есть интроверт, и то я интроверт. Просто мы на батарейках. И вот и в анкетах часто девушки пишут в Тиндере, я такая общительная, я такая оптимистка до мозга костей. Это значит, что она дура, во-первых. Ну просто, и в итоге вот я ненавижу слово ясно или понятно, потому что ясно-разговор прошел напрасно. И зачем ты... Ну да, и вот она сделала мне комплимент, сказала, ты, ну я-то интересный. Но ты меня вывела на диалог, чтобы потом написать мне ясно. Просто так, сука, бесит, когда ты пишешь там 3 абзаца, и тебе пишут ясно, блядь. Ну что ты нахуй? Просто вот я говорю, я время уделяю людям слишком много, чем они мне. И типа они говорят, я занята. А нет, блядь, я, сука, вот сидел, ждал, когда я тебе что-то написал. Я типа, блядь, не занятой, нахуй. Вот я, блядь, целыми днями сижу, блядь, и каждому настрачиваю те посты огромные, которые я писал в контакте и на Пикабу. Я их писал часа 2, но я был пьян. И у меня есть гайды на ютубе, у меня же канал, я делаю и гайды тоже по некоторым играм. Вот у меня стрим идет на ютуб, твич, контакт, траво. Вот я же гайды тоже делаю пьяным. Трезвым я эту хуйню не буду делать. Ну, типа, трезвым у меня другие дела, а пьяным мне похуй, и какая пьяная у тебя куча времени. Ты о нем не думаешь вообще. Не, просто я вот та же самая тёлка, да? Она мне говорит, у меня много работы, поэтому я тебе не отвечаю, которая в соседней парадной с Тиндера. Я ее нашел. Сколько у тебя работы? Ты что, раб нахуй и строишь пирамиды в Египте? Или ты шахтер, блядь? Что ты не можешь, у тебя не ловит связь под землей, блядь, 70 километров. Кем ты? Или ты в космос улетаешь, блядь, что ли? Может, ты подводник, нахуй? Что значит, у тебя столько работы, что тебе не написать даже, блядь, из вежливости, что я занята и не могу отвечать? Что я должен, блядь, тебя потом ВКонтакте искать, нахуй? У меня много работы, мне некое... Сука, у тебя было же время вот написать эту хуйню, типа, у меня много работы, да, блядь, не было времени написать. Ну так напиши сейчас, блядь. Ну то есть у тебя же есть это время, кто что, блядь, вот это видел. Кем ты, сука, там работаешь, нахуй? Это бред. Тогда зачем со мной общаться вообще? Ну, то есть мне часто пишут люди, и я не понимаю, вот, я опять же вижу, как девушки общаются с парнями, как парни наоборот. И они вообще ничего им, по сути, не говорят, и девушки с ними встречаются. Я так не умею просто, я не хочу так уметь. И не для того, чтобы кучу книг читал в жизни и учился на отлично, чтобы необъемно высказывать свои мысли. Некоторые говорят, краткость – сестра таланта. Но она всего лишь сестра, сестра это баба, а я брат таланта. Я бро таланта. Мне похуй, что краткость сестра, а я его брат, блядь. И я трахал его сестру. Вашу краткость. То есть, если человек пишет мне ясно на весь мой объемный текст, это считается талант? Да? Ну, блядь, среди дебилов может быть. We ran into some blackguards on the way here. No casualties, but they did manage to nab my pack. Да, тебе в 11 классе, да, человеку там задают читать «Войну и мир», а он будет говорить, да пошли вы все нахуй. Краткость – сестра таланта. Я прочел только предисловие и пошли вы в жопу. Зачем читать вообще? Зачем?
Зачем человек старался, писал, да, такой текст большой. Но я «Войну и мир» читал 4 года назад. Недавно я Лишану Каренину дочитал. Просто вот к чему эта краткость? Вот люди, вот опять же, пользуются такими шаблонами, которые я ненавижу. Они всюду впиливают свои сраные шаблоны, лишь бы принизить тебя. Меня точно. Вас-то все любят. Меня никто не любит. Типа говорят, меньше слов, больше дела. Но я не кунилингус тебе делаю. Мы общаемся ВКонтакте. Какого дела, блядь? Да, я быстро печатаю на клавиатуре. Ну, я же на телефоне не сижу, у меня нету мобильного интернета даже. Я сижу только дома у компьютера. Если я в реальности, я не сижу в телефоне, я не пользуюсь мобильным интернетом. И если в реальности, я собеседнику даю полностью себя. Ну, я имею в виду не в интимном плане, а в общительном. В этом меня и раздражает вот это все. Я даю всегда собеседникам больше, чем они. The Blackguard Caravan is just north of here. Shouldn't be any issues. Just keep to the edges and stay alert. It belongs to my Uzith Biko, my bonding ritual partner. He is a fine specimen, so I had to make sure to steal something of great worth. The hunting bow you seek has been passed down through his tribe for generations. Of course, how else would I prove myself a worthy companion? That's why this theft stings so greatly. For the blackguards to steal that which I had already right. Опять же, ум это душно. То, что я эрудирован, мне все время говорят только, что я душнила. Но каким-то образом, вот я говорю, парни, они общаются с девушками очень легко. По таким тупым темам. Я так не могу. И не хочу я так мочь. Я все верю, что я найду бабу, которой реально нравится, ну, не такая чушь. Но я не могу так ржать над какой-то хуйней. Я смотрю канал Максима Дивертита, пикап-мастера на ютубе, и он недавно показал звонок, ну, точнее, мужик ему прислал звонок, его диалога с девушкой. И он в этом диалоге соврал девушке, что он, типа, ну, вранье, во-первых, ложь была в том плане, что он спортсмен, потому что он сказал, ну, не в плане, что он какой-то там профессиональный, а просто, что занимается спортом, то есть не пил. Я-то еще пьющую девушку, но не суть. Он сказал, что он участвовал на велотреке, и на велотреке врезался в деда. И типа сломались велики. Типа у него плохой день. И девушка заржала там что-то. Ну ладно бы, то есть это была не настоящая история. И девушка ржала с того, что он врезался на велотреке в какого-то деда, который там пересекал улицу, какую-то хуйню он, короче, порол. И девушке это нравилось, она ржала. И... То есть это даже была не настоящая история, то есть это максимум, что он смог придумать, это то, что он на велике въебался в дед. Вот он сидел, получается, целый вечер и думал, как же мне начать завтра с ней диалог, вот я ей позвоню, и я ей скажу такую чушь. И это работает. И он ей после этой истории, он ей говорит, слушай, а чем ты завтра занимаешься? Пойдешь со мной в кафе там? Он говорит, да. Ну, то есть, вот я сейчас, если позвоню бабе и скажу, что я вчера вечером поехал на велосипеде, въебался, ну, хорошо, не просто поехал, а участвовал на какой-то там мероприятии и въебался в кого-то там. И что, она после этого со мной пойдет тоже? Ну, неужели вот настолько днищенским нужно быть, чтобы с тобой шла баба? А бабы, которые говорят, что они сапиосексуалы, это когда у них течет киска от ума. Ну, сейчас же 78 гендеров, то есть это сапиосексуал тот,
который вот, ценит ум и трахается только с умным. Но по факту они ни с кем не трахаются, потому что умные таким людям не дадут. Тоже я вот неважно, в Тиндере недавно с бабой одной общался. Она пишет в анкете: я сапиосексуалка. Я ей написал, короче, там несколько всякого. И она молчит. Я говорю: что ты молчишь? Ты же любишь умных. Я тебе много умных мыслей написал. Он говорит: я целый день не знала, что ответить. И я типа говорю: ну вот видишь как, ты искала умного, блядь, а сама не можешь ответить. Получается, ты не сапиосексуалка. Она обиделась. Ну, а по факту. Ну, то есть она ищет умного, и ей не хватило дня ничего ответить. То есть она целый день, ну, на самом деле ей было плохо вообще. Потому что девушки хотят это, чтобы верили мужики. Я всегда говорю, внешность всегда важна. Мужику важна внешность и финансы, а не ум и не харизма. Харизма это вообще только для карьеры. Девушкам ваш ум похуй. Он и мне похуй только при условии, если ваш ум приносит ей бабки. Если ваш ум не приносит ей бабки, ты ей нахуй не нужен. Ей твой ум бесполезен. То есть думаешь, что она будет давать тебе за то, что ты ей расскажешь про все планеты в планетарии, блядь? Или сколько там пятен у жирафов в зоопарке, да ей посрать. Very well, you have earned your prize. Though the box was damaged by the hackwings, the branch Ум это душ. I suspect a powerful magic. Я на это полжизни убиваю, чтобы людям глаза раскрывать. Главное это деньги и внешка. То есть ты можешь либо на бабу тратить деньги, либо тратить деньги на себя и прокачивать свою внешность. Бабы будут цепляться на внешку. Потому что если они видят, что ты внешне красивый, они думают, что у тебя есть бабки. Но у меня проблема в том, что у меня дерматит. И это не уберешь. Даже на бабки я вожу на свидание, да, и бабы жрут, и потом говорят, типа, спасибо за обед, но ты страшный, пошел в жопу. Yes, it's most strange. Who would care so deeply for an old burnt branch? И сам поражает, что люди некоторые прям не так часто просят бабки. И бабы, и пацаны. То есть, вот часто ко мне ВКонтакте, ну, из-за постов моих, добавляться в друзья пытаются разные люди. И поначалу, типа, они говорят, давайте подружить, общаться. И вот частенько на второй-третий день пишут, слушай, Костяна, не будет сотки? Ну, максимум меня просили 1000. Ну, это прям наглость. Но обычно просят 100. Блять. Вот чтобы у меня был друг, я бы хотел такого друга, который бы ничего не просил. Чтобы мы друг друга никогда не просили. Потому что я говорю, всегда важны взаимовыгодные отношения. В это верить, друга найти еще тяжелее, чем девушку. И мне говорят, типа, у тебя нет друзей, потому что ты псих, там, на башку больной. Нет, у меня нет друзей, потому что я слишком к ним требователен. Намного требователен, чем к бабе. Спросить в долг у друга это не дружба. Поэтому Тесса и не моя игра, это игра для вообще конченых интровертов, хотя я сам интроверт. Потому что здесь меня кикали за год из 20 кланов. Никто не хочет со мной общаться. Все считают, что я душный. А я хочу общаться по жизни, вот по таким темам. А с кем я должен об этом общаться? Типа люди говорят, ну это же онлайн игра, но в том-то и дело,
онлайн-игры для чего нужны? Раньше такого не было. Онлайн-игры — это возможность пообщаться с людьми, которых ты никогда не увидишь за тысячи километров от тебя, узнать про их жизнь, поделиться мнениями, как они там живут, как ты здесь живешь. Мне похуй совершенно, кто там играет за Ящера, блядь, или там за темного эльфа, мне поебать. Для меня, если я с кем-то играю в игре, мне интересно, вот как ты в больнице лежишь в палате, и бывает, ты спрашиваешь, кто там из вас кто? Кто по жизни чем занимается. Просто интересно, с кем ты лежишь. Ну, лежать-то вам там 2 недели, может и больше. Вот вы лежите в больничной палате и знакомитесь. И мне то же самое важно, с кем я играю, блядь. А не просто так, типа, о, там, давай побежим в там данж и помолчим там. Блять, раньше, вот 30 лет назад не было такого. Сейчас вам дано куча для обмена опытом, информацией. Даже в онлайн-игре. Я был в одной пати с ректором университета 10 лет назад, Lineage 2. И он матерился как сапожник. И он говорил, это я ректор университета в реальности, а здесь я хочу всех ебашить и материться, и отдыхать морально, эмоционально. И я увидел иную сторону человека. Потому что где бы еще мне ректор университета рассказал, как по-настоящему, что, ну, то, что у него там высших образований дохуя, это не означает, что он умный человек, который не может обматерить кого-то там, послать нахуй. А что они такие же люди, как и все. Просто душевные. Где еще ты можешь, и в то же время у нас в команде был парень, школьник, 14 лет, где еще может встретиться человек 14 лет с ректором университета, и чтобы у них был общий интерес, между ними поколение, между ними куча знаний, но их связывает игра. А люди просто бегают и даже не общаются. Хотя можно найти разных людей, разного положения, и много чего узнавать. И уж тем более от меня. Меня, конечно, нельзя узнать, как закадрить бабу. Зато я могу сказать огромная несправедливость. И пофилософствовать. You are well traveled, yes? Let us exchange pleasantries and word from the road. Раньше я рассказываю о разных играх, потому что я же мастер. Я играю за хилеров 15 лет. И не в ТЭС, а в Lineage, Arcade, ТЭС год. Танки 12 лет, FIFA 20 лет. Я еще рассказываю по играм разных. Но просто здесь игра про сюжет, тут квестики. Мне приходится рассказывать по жизни. И то мне задали вопрос про бабу. Ну, подписчик задал вопрос про бабу. Как у меня с бабами. А я вот перевел на то, что я уже целый час веду монолог про баб, про все остальное. Dear, I hope your search was finally... Oh, thank the hist. I thought it lost forever. I have a final favor to ask you, I've carried this branch for many years. It was the only piece of my old home that I had left. No family, no friends. Just a reminder of what once was. Oh. By your hands, my traveling has come to an end. Thank you. A foolish thought, perhaps, but I feel as though... I suppose you're right. I was as much a part of my tribe as any branch of our hist. Here, your reward. Thanks to your actions, I feel as though Now is the time to work towards the prosperity of my village. I've already offered my services as a healer, of course, and I mourn the loss of my village greatly. Every waking moment I thought of that night. The screams, the blood, the ash. So I chose to leave Murkmire. Many places, though I spent most of my years in the friendly cities of elsewhere. It was there that the name Hands That Heal was gifted to me, due to my magical skill.
And then, after many long, I simply realized how greatly I missed my homeland. The thought of dying on foreign soil, away from the roots of the hist, was too sad. Кстати, вот он хилер, да. Пометьте, я так понимаю, хилеры и ящеры это топ. То есть, если ты правильный класс подберешь и возьмешь именно ящера, ну, я так понимаю, не именно целители топовые, но я так чисто смотрел гайды. Я также советую ящеров для рыбалки. Кстати, я недавно взял ачивку за, достижение за рыбалку, непревзойденный рыболов, поймать рыбу во всех регионах. И вообще я рыбачу не ящером, но вообще ящером лучше, потому что у ящеров скорость передвижения в воде быстрее. И так быстрее ты споты меняешь, твое время. Ну, это то же самое, как в Lineage. В Lineage есть такой класс, эльф-певец. Он может ускорять скорость группы. И иногда в некоторых локациях, где, в принципе, эта ускорялка вообще, в принципе, не нужна, его просят ускорялку. Он спрашивает, а зачем? А ему говорят, быстрее подбежишь к врагу, быстрее качаешься на мобах, быстрее проходишь данж, и так далее. То есть, по сути, это не обязаловка, но чем быстрее ты бежишь, тем быстрее ты все делаешь. Поэтому тебе бывают вопросы, какая раса лучше для рыбалки? Ящеры. В этой игре. Ты быстрее плаваешь, а в воде ты будешь постоянно купаться. Озера переплывать. И ты быстрее будешь... просто это чисто... Это ж не значит, что ты будешь... можно сказать, ты будешь быстрее рыбачить. Только немного, если иначе смотреть. Как я и люблю. Потому что я на вещи смотрю всегда иначе. И не сужу шаблон. То есть это ж, я не имею в виду, что ты будешь быстрее снасти закидывать. Потому что ты будешь перемещаться. Но это все равно ускорение времени. Так, сегодня, значит, я начал сюжет этой области. Область вот здесь. Самая юго-восточная, это Ящер. Все, я сейчас завершу уже стрим. Я начал сюжетку. И чё? И все. Я вот как бы думал, что пройду город, но мне уже точно не хочу. Но в плане я город, сюжетку эту не добил. Как бы я город просто уже за спиной оставил. Я думаю, за эту неделю я пройду эту локацию. И затем не знаю что. А вот начиная с июня будут танки. Там будет новый пропуск. Вот. Поэтому, в этом мае, то есть в следующей неделе я буду ТЭСа. Потом, наверное, футбол, может быть. Потом, когда в танке, я еще пойду в запой и буду бухать. Наконец. Я уже очень предвкушаю это. Возможно, я и раньше не сдержусь, не знаю. Но вообще просто я хочу пить под танки, потому что в танке, когда ты пьешь, что приятнее... в ТЭСа ты не сможешь пить. ТЭСа это не игра для пьянки, это скучно. А в танках я не играю в танки без цели. А когда начнется ивент в начале июня, то у меня будет цель играть этот ивент. И заодно пить. Она просто не во что играть пьяно. Скучно. В ТЭСа вообще нельзя играть пьяным. И читать квесты пьяным это бред. Но я ж пробовал, я говорю, это неинтересно. Пьяным надо играть в танки. В шутеры ты не сможешь, тебя поубивают. В футбол можно играть пьяным. Но с футбола мало кто смотрит. Хотя у меня рекорд ВКонтакте именно 16 тысяч просмотров по FIFA. Но это было давно.
И то я сейчас на менеджер подсел футбольный. Короче, ладно, всем пока.